So recently I was thinking about a short journey with a little amount of money for a short time period. Then a place came to my mind, and that is Odisha. It is actually not so far away from West Bengal, so the decision was to visit the place. I wanted to travel to some kind of jungle like high elevation places, and then the decision was fixed on Daringbari. ମାନେ ସେ ମୁହଁରେ ଆଗ ବଡ଼ ଖାଲ ହେଇଗଲାଣି କୋପଟେ So I've waited for a while on the platform to start the journey. It was nearly 12 am. The train entered, and after getting a little amount of sleep, I woke up and the train was crossing between some mountains and jungles. Here I was waiting for a view of Chilka Lake, and before entering the city Cuttack, we were literally enjoying the views of the train crossing the bridge, and it was awesome. The distance of Daringbari from BRAHMAPUR station was nearly 134 kilometers, and the beach called Gopalpur was just 10 kilometers away, but at opposite road. So I missed it because the train was 2 hours late. Anyways, the journey for 134 kilometers started at 10 am 26 January 2024 with a little breakfast at this hotel. We have seen few places on this day. My favorite one was the monastery. So let's go there. আরে গ্রেনেডটা বের করে সেই কিচেন ওই তো কাটি The roads were so much crowded at the beginning, but after some time it get cleared. And remember, if you are traveling here, the travel places are so far away from one another. And here comes our first location, a hot spring. That was a flop idea to visit there. The place was too much crowded and everybody were just taking a bath into the hot spring. I found that gross. It is actually a good place. There was a temple, and behind the temple there was a hot spring which is known to have healing properties. And one more thing, though it got messed up there, but there are different ways to the hot spring for men and women. After that we have seen several places. One of them was the waterfall, but again disgusted by so much crowd. Though the fall was a good one, from my opinion, do not travel there in holidays.
রাস্তাটা দেখ একটু। And here comes the Buddha monastery. The place was so peaceful and beautiful also, and we stayed there for a long. I have captured a bunch of shots and roam around a little. This place is actually made by Buddhist people who came from Tibet. They also made couple of schools there for study. তো আমরা আমাদের থার্ড স্পট বলতে গেলে, থার্ড স্পট না, এটা ফার্স্ট স্পটই বলা চলে, কারণ দুটো স্পট যে আগে দুটো ছিল, সে আগে দুটো স্পট অতটাও ভালো ছিল না। ঠিক লাঞ্চের আগে এই স্পটটা আমরা দেখে নেবো। এর একটা মনেস্ট্রি, যেটা বললো ড্রাইভার, এই মনেস্ট্রিতে মোটামুটি ঘুরে নেওয়ার মতো অনেক কিছু আছে। এবার এই মনেস্ট্রির দৌলতে আশেপাশে অনেক স্কুল তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে, স্কুলগুলো পরপর দেখতে দেখতে এসেছি। এবার এই মনেস্ট্রির ভিতরে ঢুকে নেবো, দেখবো ভিতরে। ওই যে রাস্তায় চলে যাচ্ছে, কোনো আলো নেই, রাস্তা দিয়ে সোজা নিচে নেমে যেতে হয়, শর্টকাট এখান থেকেই নামবো। And lastly we went for the waterfall called Mridubanda after having a lunch. The fall was so beautiful but we were late and there were barely any light. As we were heading towards our booked hotel, the sky and the roads were both reddish and looking like a scene from the Mars. And the actual journey started from next morning. I found out that the hotel area is surrounded by jungles and mountains, and there are only one road which is connecting the area with main road. Starting off with this beautiful sunrise. সকাল সকাল একদম বেরিয়ে পড়েছি। তো বেরিয়ে আমরা চলে যাবো কটা স্পেসিফিক পয়েন্টে, তারপর বলা আছে এখানে কোন কোন পয়েন্টে যাবো। আর তার মধ্যে লাঞ্চ হবে আমাদের এই হোটেলেই। আর হোটেলের সম্বন্ধে আমি একদম শেষে বলে দেবো যে হোটেলটা কেমন কী ব্যাপার। তারপরে তো পয়েন্টগুলো দেখে আসি পরপর। पहले जाएंगे खासकर जो कल तो हमारा बहुत रह गया, ठीक है। पहले जाएंगे रेनबो वाटरफॉल, वो देखेंगे। वो देखने के बाद आएंगे पाइन फॉरेस्ट, कॉफी गार्डन, वो देखने के बाद डायरेक्ट आएंगे हिल व्यू पार्क, नेचर पार्क, ठीक है। देख के लंच जाएगा। लंच करने के बाद We did a little conversation with our driver, like where to go and how much time it will take, and then we went out as early as possible from the hotel and enjoyed some type of drink from the Adivashi people who were so much capable of collecting these things, and it was only 10 rupees per glass. Starting off with this beautiful sky and the journey begins. इसमें से जो रस निकलेगा वो देसी दारू होता है। ये सुपारी का काच है ना? ना सुपारी नहीं, ताड़ी बोलते हैं इसको। ताड़ी सल्फर सल्फर Sulfur. The first location was again a waterfall. This time there will be no consequences. As it was a sunny day, the waterfall has a magical property there, so let's find out. It will be a little challenging for some people to get to the waterfall because you have to trek downhill. But after spending some minutes walking, I was shocked that the waterfall right there was creating a beautiful rainbow. তো আমরা এখন আমাদের ফার্স্ট স্পট, যেটা হচ্ছে রেইনবো ওয়াটারফল। রেইনবো ওয়াটারফল আমাদের আগে থেকে দেখার ইচ্ছে ছিল। এবার জায়গাটা আমরা পুরোটা এক্সপ্লোর করে নিতে চাই। পুরো নিচে নিচে অনেক ভিড় আছে, যেমন নিচে যাইনি এখনও। তো অনেকটাই আসতে হয়, ওখান থেকে নেমে বললো ট্রেক করে আসতে হয়, এটা কোনো ট্রেকিং নয়।
অল্পই নামতে হয়, একদম অল্প নেমে এসে এই ওয়াটারফলটা যে কোনো অ্যাঙ্গেল দিয়ে এখানে রেনবো দেখা যাবে। আর সানলাইট খুব ভালো থাকলে খুব ভালো হয়, এখানে রেনবো খুব ভালোভাবেই দেখা যায়। আমরা ফার্স্ট এটাই চুজ করেছি ওই জন্য, যাতে সানলাইটটা ভালোভাবে পাওয়া যায়। এবার নিচে যে অনেকগুলো শর্ট তুলেছি এখানে দেখিয়ে দেবো, পরপর ভালো ভালো শর্ট উঠেছে, সেটি রাইট। There was a little cavity from where a small stream was running, and it was some degrees cooler than outside. By spending a little time there, we arrived for our next location. A bunch of pine trees will be seen beside the roads. You can visit and take pictures there, but we did not have any interest. Coffee Garden is one of the most visited places in Daringbari. When we went there, some of our locals were selling different things like roasted coffee beans, powdered coffee, tuna, elaichi, black pepper, and many more. I bought some of those after seeing inside the garden. আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা রাস্তার মাঝে। এই রাস্তার ঠিক আমার পাশে যে বড় বড় গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, এই গাছের এই যে উপরে উপরে বেয়ে বেয়ে উঠছে ছোট ছোট লতানো গাছ মতো, এই গাছগুলো হচ্ছে আসলে গোলমরিচ গাছ। তো গোলমরিচ গাছ অনেকেই চেনে না, আমি দেখিয়ে দেবো। এটা আসলে হচ্ছে আমাদের কফি গার্ডেন। তো কফি গার্ডেনে ওই দিকে ঠিক ওই দিকটায় কফি গার্ডেনটা আছে, তার মানে কফি গাছগুলো সারি সারি আছে। আর এই দিকে যা গাছ আছে সেই গাছের উপর বেয়ে বেয়ে ওই গোলমরিচ গাছই উঠছে। তো আমরা চলে যাবো পরপর। এখানে একটা ঠিক এই ফলটা হয়ে রয়েছে, এটা কফি গাছ। তো কফি গাছ এরকম একটা ফল হয়, এখন এটা কাঁচা আছে, কিন্তু আমার ঠিক অপোজিট দিকে কোথায় একটা দেখছিলাম এইখানে এই ফলটা ঠিক পাকা আছে। কাছে নিয়ে এসে দেখা, পাকা আছে। তো এটা এরকমভাবে পেড়ে এখানে হচ্ছে যে গাছটা রয়েছে, এই পাতা রয়েছে পান পাতার মতো, এটাই হচ্ছে গোলমরিচ গাছ। উপরে অনেক গোলমরিচ রয়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো। তো এইখানে যে গোলমরিচটা আছে কাছে নিয়ে, এখানে একটা দেখা যাচ্ছে কাছে কাছে গোলমরিচ, পুরো বোঝাই যাচ্ছে এটা গোলমরিচ। এটা শুকালে আমার পিছনে যে নেটটা আছে, এই নেটের পিছনে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ইমু পাখি। ইমু পাখি দারিংবাড়ি আসলে দেখাই যায়, সবাই জানে। আর এখানে বেশি ইমু পাখি নেই বলতে গেলে, এই একটা দুটো, আর ওইদিকে একটা সেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একটা সেই ওইদিকে বসে আছে একদম দূর এইদিকে। ওই পাখি। After that, Lovers Point was our next location, surrounded by so many big and small rocks, the water flow, the surrounding trees, the gaps between the rocks, everything was just awesome. অনেকটা বড় জায়গা আছে, ওই ফ্লোটা পুরো ওখান দিয়ে নেমে আসছে, নেমে এসে নিচে এসে এখান থেকে
যা যা খুব ভালো লাগছে, আপনারাও প্লিজ আসুন এখানে। আর রোদের সময় এলে একটু প্রবলেম হবে, শীতকালেই আসুন আর জায়গাটা ভালো, একটু আনহাইজেনিক আর একটু পরিষ্কার থাকলে ভালো হতো। উইকেন্ডে আসবেন না বা কোনো তো আমরা ফাইনালি নেচার পার্কে ঢুকে গেছি। নেচার তো নেচার পার্কের মধ্যে এই যে 2 ওয়েস রাস্তা আছে, এদিক দিয়ে সোজা একটা চলে যাচ্ছে আর এদিক দিয়ে একটা চলে যাচ্ছে। জায়গাটা বেশ অনেকটাই বড়, কিন্তু অতটাও বড় নয়। এটা আমাদের 45 মিনিটসের মধ্যে ঘুরতে হবে পুরোপুরি। এরপরে আরেকটা পয়েন্ট আছে, তারপর গিয়ে আমরা সানসেট দেখতে পাবো আই হোপ। তারপর দেখা যাক কী হয়। Nature park was filled with green trees and plants, and those were totally maintained. Inside the park, there was a butterfly garden with this huge gate, and surroundings are filled with green. কী সব নাম লেখা আছে, আয় আয় তো এইখানে পরপর গাছগুলোর নাম লেখা আছে। এবার কোনটা কী গাছ, কী একটা গাছ ছিল ওটা জানি না। এর তলায় কিছু লেখা নেই ইংলিশে, বলতে পারছি না কী গাছ। এটা কি মেলিয়া কিছু একটা। ও এটা তো কারি পাতা গাছ। হ্যাঁ এসব এটা লেখা চেনা আছে গাছ। কেন? এটা বকুল গাছ। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু বড় হবে, অনেক বড় হবে গাছটা। তো এখানে যা যা পরপর দেখা যাচ্ছে এগুলো সব মেডিসিনাল প্লান্ট। তো মেডিসিনাল প্লান্ট সেকশনের মধ্যে এই পুরো বড় জায়গাটা আছে। এরপরেই দেখে নেবো, আর মনে হয় একটা দুটো সেকশন আছে, পরপর দেখে নেবো কটা আছে। ভাই সূর্য ডুবে যাচ্ছে, চলো। Now we had to hurry up because the sun is just going down, and after capturing the best view, we'll be going towards Sunset Viewpoint, which is our next destination. Luckily, the place was nearby, and unfortunately, lots of people were there. I got hopeless for a bit, but found a good place to capture the sun nicely. These two people helped me a lot for making the video, and they were still waiting for me there. বসে রয়েছে। Anyways, finishing off with some nice shots. This was only 2-day trip with lots of fun. The total cost was 9,000, around 9,000 rupees per person. It could be a lower than that. Please avoid any package system. Do your own plan, like where you'd like to go. And of course, do visit the Gopalpur beach, which was missed for the short time period of ours. And one more thing, please avoid the hotel. Speaking from my opinion, the quality of the food and the room service was totally awful. For the timing of our train for returning to the home, we had to get up early and leave the hotel at 4:30 a.m. There was a short route from that place to the station, and there was a narrow path of 33 kilometers long, and driving there was so difficult. But Suresh took us to the station in just 2.5 hours. The roads were just surrounded by trees and looking like a horror film set. I wish I could spend more time there.
and there was a beautiful dam which was barely visible for the darkness but was awesome. Probably the name was Surda Dam. And again, the train was late.